Kuna mambo matatu binadamu kijana anastahili kuweka maisha yake, ile tunaita we can put our lives on the line. There are only 3 things that matters that we can die for. We can make a choice to walk to it, risking our lives. Anything else, you need to be careful. La kwanza, we can stand for freedom. Freedom is something that matters. We can die for it. That is why it is by blood that we gain it, and it is with blood that we can protect it, that we have freedom. Political freedom, economic freedom, spiritual freedom, social, cultural freedom. Chotok chekimechini katiagnate. Kumanyogon chorore nen werita ko tebenen akole chiribiti tu na tebenen akoy lebelitu. Lazima ketonon kot ke kubotara kwetab Lebanon. Akoy ko besyo kebenyak ak chorwenyi. We can die for that. Second thing that we must die for, we can put our lives on the line for, that is dignity. Dignity is to be respected for who and what you are. Koma sasa nji kogure nenji kipcholom seru, kwa sasa nji kolamui kikisikintaban gotep kole agorenyen. Were yoto kikemechini arab weri. Mega ngo sasa nji isobe. Ama kosas pigu isobe. Ama sas chemengung isobe. That is what a young man is there for. Mega ngesas ko nagomit imi. Mega ngesas emengung go imuren imi. Those are things that you can die for. The third thing that we can die for, and that is why government exists to protect, is family. That we as a generation cannot preside over an extinction of our families or of our societies. Kele magi muchi ke yumga ke baske ibinta nebo gorongoro nebo kipkoimet nebo kablelach anago kimnyige chegenyi ko isagatak muge kele gotel agorwach kole kimache kebekchin yue bigab lembus ana kebekchi yue bigab koroni ana bigab Kenya. A generation cannot preside over an extinction of a people. That is what we can die for, to protect family, for continuity. Kimye mani murenon kisichin ageasen angwan ko tuguk chekimechi ni ko choe angwan, and the final one ko ngalek of environment. Tukchu alak chu kipketinik chu akote na maywek chebetusiechu ko maywek cheyachu matotoe murechu kiye boisiek chok achek akosichei. Lakini maywek chebrani kakasukut chotok ko kikere kot kele kiba nobo Titus ko chubet agenge no cholom nakai koldoen maywek cheribotin ako chengwonen kongeten siling 500 akwa 1000. Kwa kile ngetos acherik chungwonen cheunyokobarwe lagokyok koibe maywek chengek akonyokonaga chemi keter chemaimuch kochut orit. Kokuwe misikianda age ne samis ne makibiman ne simoni tikitikab muren mutai ko maketinye akot iyotet mwisho kwabukto lagokyok. I want to tell you, muam tugucho murenchu muite ak ichengjige mali situn ko kakaiyam iyam chekaikai meam rotokek chengek chekibikikoi tuguk chekikoini biik chekilen ama kime kikolenjin kinyoe chito kikochi asubwe kikochi kipkundulit kebechi orgoik keitane kongo meko sobei kebekewochi beb ketin sokome ko kingen ye beb ketin ile kine kikibekewou en tuguk cha ngatatekab chito age kene nakikochi kokuikuch akelechi me
Kokan konyo kokenenwok biik beep ketin. Secondly, amache amwa kuni. Kamwa pastor kole osiku akotach Jesu. Kongoto kaitarasa riweri akoi iyamate kipketinichu. Amache asom nguni. Ya kailiwen chitugul, ya kairo ile kainyebut ko kiuni boisiek. Akonyebut konyebuti kotebi koyakas kole me kongete koru kaita yoe basang. Aro ngite kole amyano ole yo mongonge. Ru yoe kai sobondo kosir banda nebo me. Tipchu owaiwati kikisikwak tibik ya kutosha. Iko wasichana ya kutosha. Yominweri me wirwirata kichutoti kengeon kuni unyotige. Kiberurin kingesichin kingengele iye. Akingengele iye ngwoi. Me waiwate murereni chukuket chokchinge borointo siwirorok yanyungu yeimache for 50 years akoi toben akonye. Ole kimi sai boisiek ko toben yakongit kele sere koberur Jehova chekonget. Ang boy ko kimurenik ko makikikere kelen uni tobeku. Uni tobeku ngwony ko makinam. Ibwati basta ngire ko weke chepto ko mas marindet kona it aeng somok ile I ngutwa kipsengwet ko to ma ko tana ngalechu to. So young people don't hapana kimbiza sana, tulisa wasichana ya kutosha nyinyi. Ya kutosha kabisa. Imilomilta hiyo itabe nako. Awe igero ko. So I want you go slow. Hebu sema hiyo enda pole pole. Hapana kimbiza, fanya nini? Enda pole pole. Hata ndege wakati wanaanza kutingiziana mikia, wale chichiri ile ndege kike anambia enda pole. Anaenda kumwonyesha yeye mahali pa kukata nya, na anaenda kuonyesha namna ya kukata nyasi na kujenga nyumba. Anasema magiwitwitine kego tutye tinye kiyemongu. Unge darit keni mining meditete yo ko sindani chito nitinye takungu kinde. Enda pole pole. Fanya nini? Enda pole pole. Mokitore. So hapana kimbia sana. Hata ukitereza ukaiba gari ya baba, maana sisi zote tuko na magari na tuna vijana. Ele mele ninyege itupye nyubarnaba. Awo tajege ibordosi Aruni kwanga ngap kwa mandagari na itu ile lalangari injini ta goi gersa 3 saa 4. Agi gesa kan no dabo gigejeng kibungu ene kibire start kembo. Mingelel na ten balakwanti agonda lago gap Kristiani ko lagok. Unotage kongi Teresa Nweri agi chor garita baba ina ile imuren kaiga gegeringong agi sobe. Wasiri labati winge ile wacha turutishe kabla ya agile gurene buyu gurene naga Buddha gurene naga sae gurene kaina itagi omune tena mete yele kabla ya Buddha kuamuka wacha turudi. Hapana kijana yangu, ukiona kwamba haupo sawa lala kwa hiyo gari nyang'au nilinunua alafu itunze nyinyi. Siku nunua iwe nyinyi. Lala huko ndani, kesho nitakuchuna lakini utapaki. Kusiri kotari norani. La mwisho. Amaje asom. I'm seeing in the social media. Ngeba Rift Valley, ngeba Baringo, ngeba ano. Amaje amwai wagalecha chitap Kalenjin culturally is regimental in his thinking. Got ki maje jitap Kalenjin ko egal Shabab. Agobet line create confusion for him. Tai tambiri rileji mama to migas boyot gole inge logetige meleji wiget ka igetege. Got tambrir marinde tap jebioset gole chagenge wi gole jita chwa. Amu he believes in order. That is order. Amasire ibindane mingning ibindane lio. That is order.
amasire molonje katit. That is order. Akon takyobendi tumak Lawi. Betut nekakokwei bororietab Lembu Central komekobo ibindangung. Mainye nekure Mbakule, kurenen inendet. Akon takyobendi tumak arap Lesane ko ki chebo ko ki chepkwen inendet anan ko ki nebo mwisho. Olosiek kokochi biikab Kalenjin Samburto akoi kikochi ng'elyeptab boror eng Eldama Ravine komeko Bakule kakoek boiyon nebo gai. Ikonyit akot ndemeyoni ng'alekchik ikonyit inye. Tun yetar boroindonyi eng Kalenjin ko betut nebo uhuru neimuchi neyookse tugun akot chematakiyoni ko betut nemi tumdo. Chepyoso kole kotabaro lagok kolya kele koimiano kole kwami kaptum kele kaptum emet. Kele kakoname musar chebo tum. Ongo kokira bachin kelechi kiimuren kipterbepcha belen chaik. Bas komabeken yoe. Lakini yenge tumdo kuwa bach kwa konyit olelyo. Amache asomo biikab Kalenjin akot Jeiso ko ole kikikonyite ko kiyai kwang'utik chechang. Mau notok Elijah. Where Jesus was respected as a prophet, he performed many miracles. Mu notok rap lengatam. Ukonyit kondoik kwok even when you are writing in the social media. Obi speak up tugen kiokuren governor nebo Baringo ati S-Master. Kikibanagi is one of the governors in Kenya, 47 of them. Kotoki itinye nagai arab weri gelya maigo ne choinge margatani ngoron. Higa ngige margatan ko nenyor giptes ngechere ko tebe ngechere nyoy chukur kan 2022. Kenya ge rorok chige tebe ngele kasit Kenya gi goni hegi yoy ne lembeche gi goni ge rorok kibesi onanyo ngwa birtai kwa ga sawa. Ngwa giwekini boisie kolyo. Lakini komi kasi kotekista Baringo. Heshima ya kou notok Mama County lakwani nyuni. Yemi ngecheren matingo kiaki ongen olen chepyose ngwong kiboe bintangwong. Meko nengwong kakoek tekista Baringo. Meko nengwong matati mwa ile kikingenge. Yongo ngekolya mainai komye. Bana tanganya sisi. Kou notok senator nebo Baringo, Gideon Moi. We don't share the same policy with him in terms of party direction. Inego tinyei kabwatenyi, but he is the political leader nebo Baringo. Akot komi chama cha KANU is a senator nebo Baringo. Asome kekonyit kandoik tugul kot ketebi biikab tugen kou ole kikicham keteptoi komi Arap Moi emoni. Bas kotunas neitita tarik 2022 ketobe moek chekisich. Moek chonwo kesarura ikine ile matinye chego. Ketobe moekab Arap Lesane kele une ngot konwa sarurie ajawe kechen sarurie netinye titingdo. Ina ile tinye chego moekab tanya. Unotok kiptesakine. Bas akeboisie. Kongoi mising machomakwa kenyi ne kararan. Bwane ngalekab PPI takemwoiwo komye ole u. Tetege biik alak. Ko meboeng kesomin Your Excellency. Ak kandoikab Baringo sikekur tuyet nebo leaders. Akeng'alal. Tungo bichu bo KANU en Baringo kotinye kito nemwowe kole konyiti ichek president kuni mamagengi deputy president. Amache akonok as a moral leader. Amokany kotoyo biik. Ongenam presidency koek agenge. Singotoyo kotoyo ichek. Kenai kit nekiyoe karon. Amache asom chorwenyu Kamget. Ngalecha cham koboisien kakinam banda ketokchigei 2022 kiketuye so kiamwochi. Lechin kimache lugha nekiisu biikab Baringo. Kimache Baringo kuyi kibokokwech Arap Moi kwa agenge. Kemache keng'etun kwa agenge.
ko tungaki 2022 kiamuan ole kibetitoi mongo toyo biik ko amu imi tuiyoni ako inyikan cheptanyu kuye nyikon tuko tungkoi amache asom ale amache kewech amu kikisom biikab Jubilee kelechi oisum biik tugul kobwa ko bas eng chotok alen ngoberurok Jehova kakakokon direction bishop so kale ran kekonun moral direction, you know, that is advice to the society.